This is a grammatical sentence formation course being taught by M. Kadirvadi Chennai. Dear friends, you just write heading Preposition Part 21. You just write heading Preposition Part 21. Preposition Part 21. Under Preposition, என்ன பார்க்க போறோம்? The preposition by. We use the preposition by in a number of ways. We use the preposition by in a number of ways. You just listen with the concentration. You will come to know a lot of things. I'm going to cover maximum usages of the preposition by. Okay? First one, by என்ன அர்த்தம் வரும்? பக்கத்துல, எனக்கு பக்கத்துல, ரிவருக்கு பக்கத்துல, என் வீட்டுக்கு பக்கத்துல, ஸ்கூலுக்கு பக்கத்துல, like that. Okay? Please come and sit by me. Please come and sit by me. Please எனக்கு பக்கத்துல வந்து உட்காருங்க. Please come and sit by me. அப்போ எனக்கு பக்கத்துல. Next. Their house is by the river. Their house is by the river. அவர்களுடைய வீடு ரிவருக்கு பக்கத்துல இருக்கிறது. Their house is by the river. Next. The telephone is by the window. The telephone is by the window. அந்த டெலிஃபோன் விண்டோக்கு பக்கத்துல இருக்கிறது. The telephone is by the window. Next. Where is the light switch? Where is the light switch? Light switch எங்கே இருக்கிறது? It is by the door. It is by the door. அது டோருக்கு பக்கத்துல இருக்கிறது. It is by the door. Next. Who is standing by the door? Who is standing by the door? டோருக்கு பக்கத்துல யார் நின்றுகிட்டு இருக்கா? Who is standing by the door? Next. My grandmother is sitting by the window. My grandmother is sitting by the window. என்னுடைய grandmother விண்டோக்கு பக்கத்துல உட்காந்துக்கிட்டு இருக்காங்க. My grandmother is sitting by the window. Is it clear? Okay, next we will see. Passive usage இருந்தா அந்த கேஸ்ல பை போட்டு எழுதுறாப்ல கேஸா இருந்தா we have to do it. He was knocked down by a car. He was knocked down by a car. ஒரு காரால் அவன் கீழே தள்ளப்பட்டான். He was knocked down by a car. Next. He was murdered by his close friend Ravi last Monday. He was murdered by his close friend Ravi last Monday. Last Monday, அவருடைய க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் ரவியால் அவன் கொலை செய்யப்பட்டான். He was murdered by his close friend Ravi last Monday. Next. He was arrested by the police yesterday. He was arrested by the police yesterday. அவன் நேற்று போலீசால் கைது செய்யப்பட்டான். He was arrested by the police yesterday. இந்த கேஸ்ல he was arrested yesterday போட்டாலே போதும். by the police தேவையில்லை. அரெஸ்ட் பண்றது ஒன்லி போலீஸ் தானே. நீங்க இந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம். he was arrested yesterday பண்ணிக்கலாம். Understand? by the police is not necessary. Understand? ஏன்னா அரெஸ்ட் பண்றது வேற யாரும் பண்ண முடியாது. only police. Okay? Next. The program was watched by millions of people. The program was watched by millions of people. Millions of people அந்த program பார்க்கப்பட்டது. The program was watched by millions of people. Then transport. Transport ஜென்ரலா சொல்லும் போது by car, by bus, by train, by plane, by ship, by taxi, by auto, by motorbike, by bicycle, etc. Understand? By car, by bus, by train, by plane, by ship, by taxi, by auto, by motorbike, by bicycle, etc. Okay? I usually go to work by bus. I usually go to work by bus. நான் யூசுவலா பஸ்ல வேலைக்கு போகிறேன். I usually go to work by bus. Next. They left by train to Madurai last Wednesday. They left by train to Madurai last Wednesday. அவர்கள் லாஸ்ட் வெனஸ்டே மதுரைக்கு ட்ரெயின்ல கிளம்பி போனாங்க. They left by train to Madurai last Wednesday. Then he came by car. He came by car.
அவர் கார்ல வந்தாரு. அவர் ஒரு கார்ல வந்தாருன்னா தட் இஸ் டிஃபரெண்ட். ஹி கேம் இன் எ கார். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? அவருடைய கார், அவங்களுடைய கார் அப்படின்னு வந்துட்டா யூசேஜ் வில் பி டிஃபரெண்ட். ஹி கேம் இன் இஸ் கார். ஹி கேம் இன் their கார். ஹி கேம் இன் இஸ் கார். லைக் தட். அதே மாதிரி டாக்ஸிக்கு அப்ளிகேஷன். ஜென்ரலா சொல்லும் போது தான் ஹி கேம் பை கார். அவர் கார்ல வந்தார் சொல்லி. இன்னாருடைய கார்ல வந்தார் அப்படின்னா அது வேற மாதிரி யூசேஜ் ஆயிரும். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஹி கேம் பை கார். நெக்ஸ்ட். டஸ் யுவர் ஃபாதர் prefer to travel by flight? உங்களுடைய ஃபாதர் ஃபிளைட் டிராவல் பண்ண ப்ரிஃபர் பண்றாரா? Does your father prefer to travel by flight? No, he doesn't prefer to travel by flight, but he prefers to travel by train. No, he doesn't prefer to travel by flight, but he prefers to travel by train. Next. I decided not to go by car. I decided not to go by car. நான் டிசைட் பண்ணேன் கார்ல போவதற்கு இல்லை. பட் ஐ வெண்ட் ஆன் மை பைக் இன்ஸ்டெட். பட் ஐ வெண்ட் ஆன் மை பைக் இன்ஸ்டெட். நான் பதிலாக என்னுடைய பைக்ல நான் போனேன். இந்த கேஸ்ல யாருடைய பைக்கு அதே நேரத்தில் சர்ஃபேஸ் அப்படி வரும்போது ஆன் இஸ் பைக், ஆன் மை பைக் அப்படி சொல்லணும். ஜென்ரலா பைக்ல போனேன் அப்படின்னு சொன்னா ஐ வெண்ட் பை பைக்னு சொல்லலாம். இந்த கேஸ்ல ஐ வெண்ட் ஆன் மை பைக் இங்க சர்ஃபேஸ் வருது. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? அந்த கேஸ்ல மை பைக்னு சொல்லணும். ஜென்ரலா சொல்லும் போது மை பைக். ஓகே. தென் டிராபிக் எப்படி சொல்லுவோம்ல? ரோடு மார்க்கமா, ரயில் மார்க்கமா, ஏர் மார்க்கமா, கடல் மார்க்கமா, அந்த மாதிரி சொல்லுவோம்ல. அந்த மாதிரி மார்க்கம் சொல்லும்போது we have to use only by. So that means what? By road, by rail, by air, by sea. By road, by rail, by air, by sea. Okay. They will go by road. They will go by road. Next. We don't travel by air. We don't travel by air. நாங்க ஏர்ல டிராவல் பண்றது இல்ல. We don't travel by air. But we would like to travel by rail. But we would like to travel by rail, not train, rail. Okay. But we would like to travel by rail. Is a traffic. Okay. Next. But we say on foot. But we say on foot. நான் நடந்து வந்தேன். But we say on foot. இந்த கேஸ்ல பாருங்க, by car, okay, general. But in my car, in his car, in their car, or in a car, or in a taxi. அந்த மாதிரி சொல்லலாம். வெறும் பைக் கார்னா அப்படித்தான். அதுல ஏதாவது நீங்க ப்ரிப்போஸ் இந்த பொசசிவ் அட்ஜெக்டிவ் ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னா வேற மாதிரி ஆயிரும். தட் மீன்ஸ் வாட்? ஜென்ரலா வி கேன் யூஸ் பைக் கார். இட்ஸ் ஓகே. பட் யாருடைய கார்ல நீங்க வந்து, யாருடைய காரை நான் வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது என்னுடைய கார்ல இன் மை கார், அவருடைய கார்ல இன் ஹிஸ் கார், அவங்களுடைய கார்ல இன் தேர் கார். இல்ல நான் ஒரு கார்ல வந்தேன், எதையும் மென்ஷன் பண்ண இன் எ கார், ஒரு கார்ல வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது நான் கார்ல வந்தேன்னா பைக் கார். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? அதே மாதிரி ஒரு டாக்ஸில வந்தேன், இன் எ டாக்ஸி. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? சிமிலர்லி ஹியர் பை ட்ரெயின். ஓகே. ஆன் த ட்ரெயின் இது ஒரு யூசேஜ். பைக் இடையில, பைக்கு ட்ரெயினுக்கு இடையில எதுவும் தீ போட்டக்கூடாது. பட் ஆன் த ட்ரெயின் சொல்லலாம், நாட் பை த ட்ரெயின். ஆன் த ட்ரெயின் சொல்லலாம், பட் நாட் பை த ட்ரெயின். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? நெக்ஸ்ட். போஸ்ட்ல send by post, do by hand, pay by check, paid by credit card or debit card. Understand? But pay in cash. Cash பொறுத்த மட்டும் in யூஸ் பண்ணணும். Cash பொறுத்த மட்டும் in யூஸ் பண்ணணும். Please pay the bill in cash. Understand? மற்றதுக்கெல்லாம் by வரும். Please write. Did you pay the bill by check or in cash? Did you pay the bill by check or in cash? நீங்க செக் மூலமா பில்ல பே பண்ணல or கேஷா? Did you pay the bill by check or in cash? I paid the bill in cash. I paid the bill in cash. நான் அந்த பில் கேஷ்ல பே பண்ணேன். I paid the bill in cash. Next. He normally pays any payment by credit card. He normally pays any payment by credit card. அவர் நார்மலா கிரெடிட் கார்டு மூலமாக தான் எந்த பேமெண்ட்டும் பே பண்ணுகிறார்.
He normally pays any payment by credit card. Then, please note the following. You see here, Mr. Ravi's salary has just gone up from rupees 30,000 to rupees 33,000. Mr. Ravi's salary has just gone up from rupees 30,000 to 33,000. Mr. Ravi's salary 30,000 இருந்து 33,000 உயர்ந்திருக்கு. So it has increased by rupees 3,000 or by 10%. அப்ப இந்த மாதிரி அந்த வித்தியாசத்தை டிஃபரன்ஸ் சொல்லும் போது பை போட்டு யூஸ் பண்ணணும். அது பெர்சன்டேஜ் கூட இருக்கலாம். So it has increased by rupees 3,000 or by 10%. Is it clear? Are you able to understand? So அந்த டிஃபரன்ஸ சொல்லும் போது அதை வந்து பை போட்டு யூஸ் பண்ணணும். அதே அமௌண்ட் நம்ம சொன்னோம்னாலும் பை தான், பெர்சன்டேஜ் சொன்னோம்னாலும் பை தான். So it has increased by rupees 3,000 or by 10% அப்படி சொல்லலாம். ஒன் மோர் கொடுக்குறதுக்கு எக்ஸாம்பிள். There was an election in my college for the post of chairman. There was an election in my college for the post of chairman. Sentence பாருங்க. Mr. Palani got 2,200 votes. Mr. Palani got 2,200 votes. Mr. Palani 2,200 votes வாங்கினாரு. And Mr. Kumar got 2,000 votes. And Mr. Kumar got 2,000 votes. Mr. Kumar என்ன வாங்கினாரு? 2,000 votes வாங்கினாரு. அப்ப என்ன வித்தியாசம்? 200 votes. அப்ப எப்படி சொல்லணும்? So, Mr. Palani won by 200 votes. So, Mr. Palani won by 200 votes. 200 votes like Mr. Palani win பண்ணாரு. Understand? அப்ப the difference-க்கு we can use by, the preposition by. Last one. You see something can happen. எப்படி? By mistake. Mistake அப்படின்னு சொல்றோம்ல, அந்த கேஸ்ல the usage வந்து by mistake. By accident. எதேச்சா. By accident. By chance. அதே மாதிரி தான். By mistake, by accident, by chance. இந்த மாதிரி கேஸ்ல நம்ம வந்து by போட்டு யூஸ் பண்றோம். Understand? Now you please start. I didn't intend to take your umbrella. I didn't intend to take your umbrella, but I took it by mistake. I didn't intend to take your umbrella. உங்களுடைய அம்பர்லாவை எடுத்துட்டு போற எண்ணம் எனக்கு இல்ல. But I took it by mistake. I took it by mistake. நான் தவறுதலா எடுத்துட்டு போயிட்டேன். I didn't intend to take your umbrella, but I took it by mistake. தவறுதலா எடுத்துட்டு போறது. அப்ப by mistake. Next. We had not arranged to meet. We had not arranged to meet. நாங்க மீட் பண்றதுக்கு அரேஞ்ச் பண்ணல. But we met by accident. But we met by accident. நாங்க எதேச்சையா மீட் பண்ணோம். But we met by accident. We had not arranged to meet, but we met by accident. Next. I had gone to a party last Sunday. I had gone to a party last Sunday. Last Sunday, நான் ஒரு பார்ட்டிக்கு போயிருந்தேன். I had gone to a party last Sunday. I never expected to meet my old friend. I never expected to meet my old friend. நான் என்னுடைய ஓல்டு ஃப்ரெண்டை மீட் பண்ணணும்னு எதிர்பார்க்கல. I never expected to meet my old friend. But I met him by chance. I met him by chance. நான் எதேச்சையா தற்செயலாக நான் அவரை மீட் பண்ணேன். But I met him by chance. I had gone to a party last Sunday. I never expected to meet my old friend, but I met him by chance. இப்போ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஒன். டயத்துக்கு முன்னாடி, டேக்கு முன்னாடி, டேட்டுக்கு முன்னாடி நம்ம பை யூஸ் பண்றது உண்டு. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? டயத்துக்கு முன்னாடி, டேக்கு முன்னாடி அண்ட் டேட்டுக்கு முன்னாடி, நாட் லேட்டர் தேன் அப்படின்னு அர்த்தம். யூ ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஃப்ரம் த சென்டென்ஸ். I will finish the job by 5 o'clock today. I will finish the job by 5 o'clock today. நான் இன்னைக்கு 5 o'clock ஆர் முன்னாடி இந்த ஜாபை நான் ஃபினிஷ் பண்ணுவேன். அப்போ பை 5 o'clockனா என்ன மீனிங்? என்ன யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட்? வாட் யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட்? 5 o'clock ஆர் முன்னாடி, அதுதான் பை 5 o'clock. இன்னொன்று இருக்கு சார், பிஃபோர் 5 o'clock. அதுக்கு என்ன அர்த்தம்? 5 o'clock முன்னாடி. இது அப்படி இல்லை. 5 o'clock ஆர் முன்னாடி பை 5 o'clock. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? At 5 o'clock, exact. Understand?
I will finish the job by 5 o'clock today. Next. He will come here. He will come here by Wednesday next week. He will come here by Wednesday next week. Next week, Wednesdayயோ ஆர் அதுக்கு முன்னாடியோ அவர் இங்க வருவார். He will come here by Wednesday next week. That means what? By Wednesday என்ன? Wednesday or முன்னாடி. Understand? He will come here by Wednesday next week. டேட்டுக்கு பாருங்க. She will go there. அவ இங்க போவா. By 15th of next month. She will go there by 15th of next month. Next month 15th or அதுக்கு முன்னாடி அவ இங்க போவா. அப்ப இந்த கேஸ்ல by 15th-னா 15th or அதுக்கு முன்னாடின்னு அர்த்தம். She will go there by 15th of next month. Another இது phrase இது. Okay. By this time அப்படின்னா என்ன? இந்நேரம். By this time next week. அடுத்த வாரம் இந்நேரம்னா I'll be in Madurai. By this time next week I'll be in Madurai. அடுத்த வாரம் இந்நேரம்னா நான் மதுரையில் இருப்பேன். By this time next week. By this time next week அடுத்த வாரம் இந்நேரம்லாம் நான் மதுரையில் இருப்பேன். By the time என்ன அர்த்தம்? அந்த டயத்துல. அது எப்படி பாருங்க. By the time we go to the cinema theater. By the time we go to the cinema theater. நாங்க சினிமா தியேட்டருக்கு போற டயத்துல they will have closed all the ticket counters. They will have closed all the ticket counters. அவங்க எல்லா டிக்கெட் கவுண்டர்ஸையும் க்ளோஸ் பண்ணி இருப்பாங்க. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? பை த டைம்னா அந்த டயத்துல, பை திஸ் டைம்னா இந்நேரம். அப்ப இந்த கேஸ்ல பை த டைம்னா நாங்க சினிமா தியேட்டருக்கு போற டயத்துல அவர்கள் எல்லா டிக்கெட் கவுண்டர்ஸும் க்ளோஸ் பண்ணி இருப்பாங்க. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? By the time we go to the cinema theater, they will have closed all the ticket counters. Next. சில எக்ஸ்பிரஷன் பாருங்க. We say like this. எப்படி? By my watch, it is 10 o'clock. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? On my watch சொல்லிடக்கூடாது, in my watch சொல்லிடக்கூடாது. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? By my watch சொல்லணும். என்னுடைய வாட்ச்ல இது யூசேஜ். By my watch, என்னுடைய வாட்ச்ல it is 10 o'clock. By my watch, it is 10 o'clock. Next. By law. அப்படின்னா லா படி, சட்டன்படி he is a child until he is 18. அவன் 18 ஆகிற வரைக்கும் அவன் ஒரு குழந்தை தான் லா படி. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? பை லா he is a child until he is 18. Next. He swears in by Almighty God. பதவி பிரமாணம் எடுப்பாங்கன்னு சில பேர் மினிஸ்டர்ஸ்லாம் அவங்க காட் மேல எடுக்கிறது. அப்ப அந்த கேஸ்ல by Almighty God. He swears in by Almighty God. Next. இது 10க்கு 10, 12க்கு 20 அப்படி சொல்லுவோம்ல ரூம்புகளை. அது எப்படி பாருங்க. This room measures 16 feet by 10 feet. அதாவது 16க்கு 10ன்னு சொல்றது. அது எப்படி இங்கிலீஷ் சொல்றது? This room measures 16 feet by 10 feet. அடுத்த யூசேஜ் பாருங்க. He is Russian. He is ஏ போடக்கூடாது. He is Russian by birth. He is Russian by birth. அவன் பிறப்பால் Russian. He is Russian by birth. Next. They are both engineers by profession. So அந்த மாதிரி ப்ரொஃபஷனுக்கு முன்னாடி by யூஸ் பண்றது. By birth அதே மாதிரி. ஓகே. Here. They are both engineers by profession. அவங்க ரெண்டு பேரும் engineers by profession. That means professionally அவங்க ரெண்டு பேரும் engineers. They are both engineers by profession. Last one. He is improving in English day by day. He is improving in English day by day. அவன் நாளுக்கு நாள் இங்கிலீஷ்ல இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டு இருக்கான். He is improving in English day by day. Is it clear? So, by overage. Understand? Let me finish up to this level. Thank you very much for having attended this class continuously. If you like this course, if you are interested in attending this class, if it creates any positive vibration in your mind, please share with your friends and others. It will definitely, certainly, and surely make my dreams realized. I will meet you this time tomorrow. Until then, goodbye. Young Kadrividu. Thank you.